Will William Ruto manage the strength or force that the Gen Zs are planning to use to come back for another episode of the demonstrations? I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented This happens just immediately when Morara Kibaso, the man who normally exposes the bad things or the fake promises that the government has been using to lure Kenyans or lying to Kenyans, thinking and making Kenyans think that they are working. Morara Kibaso today was abducted by DCI police and then rushed into a police custody, whereby up to now there is no one that has been allowed to get in or to see him. Some officers or some lawyers are asking this question, that why is it that they're not allowed to see Morara Kibaso? Or what is the plan of the government with Morara Kibaso? And they're also asking that is it really true, or is it really true that Morara Kibaso is in where they are? The policemen that are at the gate warned the lawyers, telling them that they've received a letter or order from above that they're not supposed to allow anybody to see Morara Kibaso, whether they are lawyers or family members, saying that Morara Kibaso is safe and will be released when the time is right. Access the area in light of Article 49, but they've refused access. They've said, quote unquote, that they have strict instructions from the top, not to allow anybody access to Morara, including lawyers, media personnel, and other persons. So the question is, what kind of police service do we have here? They have no respect for the Constitution, they have no respect for the rule of law, and the head is rotten, starting from the Cabinet Secretary of Interior all the way to the officers holding or manning these gates. We should condemn it in the strongest way possible. Alikuwa na sort up office yake ku set up. So kuna gari ilikuwa imekuja hapo KCQ 166J. So kwenda kufungua gate, nikauliza nyinyi wakina nani? Ukaniambia kuna mmoja alitoa ID, kwa walikuwa karibu watu 6 na mmoja akatoa ID akasema DCI. Nikamwambia sawa, acha tu proceed. So tukiproceed kufika huko juu, kuelezea zaidi, walishika Morara wakamweka pingo, wakachukua masimu zake zote mbili, iPhone, Samsung, laptop pia ilikuwa hapo, wakachukua wakamteremsha chini kama wameingiza kwa gari. So tukabidi tukachukua gari nyingine, tumewafuata paka hapa kwa headquarters. So na wenda waliwaeleza kwa nini wanamshika, na waliweza kujitambulisha au ni DCI kutoka wapi, na mlijuaje ni DCI kando na kuonyesha ile ID? Alitoa tu hiyo peke yake, mmoja ndiye alitoa, hao wengine wengi walikuwa wamevaa mask au kujitambulisha. Mmoja ndiye alitoa place ya kwenda na kutuambia wanaenda wapi. So tulikuwa tunafuata tujue wanaenda wapi. Na uliweza soma jina la ID lilisema askari ni nani ama? Hapana, alikuwa ameshikilia hivi, sasa naona hiyo DCI peke yake. Hao wengine walikuwa wamevaa mask. So sasa sikwenda kuwatambua. Walikuwa na bunduki alafu walimwara ama ilikuwa tu soft arrest? Walimwara huko juu, kwa vile alikuwa anasema wanamchukulia kwa nini, wakamwara wakamweka pingo. Au mwingine alikuwa na kanini yake hapo, pistol, wao walikuwa wameweka mask. So kumuuliza nyinyi wakina nani, wakanisukuma kando mimi. Wakaniambia hata wewe nitaweka pingo. Walifire ene gunshot ama ilikuwa tu ile arrest? Walimwareza sasa vile walimsando wakamweka pingo, wakateremka na sasa wakufire. Na mnashuku ni kwa nini anatiwa mbaroni, na je kilichotokea ni cha halali ama kuna mambo mengine? Sijui bado. Jaribu kuuliza na wao kutuambia tujui.
ni mwonevu na unyanyasaji na kujaribu kunyamazishwa, ni threats and intimidation. Kushikwa kwa Morara ni wazi kabisa kwamba hii ni njama ya serikali kujaribu kunyamazisha wananchi ambao wanaendelea kusukuma gurudumu la haki, kusukuma gurudumu la uwazi. Na kushikwa kwake leo hii ni dhahiri kwamba serikali imetishwa mno na zile juhudi ambazo anaendelea kuzisukuma kuleta uwazi katika hii nchi. Na ndio kwa maana tunasema tunataka Morara aachiliwe bila ya masharti yoyote, kwa sababu ni mtu ambaye anaendelea kusukuma kuhakikisha haki imepatikana katika hii nchi. Na tunaiambia serikali, tunamwambia Ruto pamoja na Kindiki kwamba hatua kama hizi hazitatisha Wakenya kutaka kupigania nchi ambayo iko wazi. Hatua kama hizi hazitawanyamazisha, na ndio kwanza inazidi kuweka ghadhabu za Wakenya kujitokeza na kupigania haki zao kama ilivyo katika katiba ya Kenya. Na wenda kama wakili wake, wewe unaweza tu kidogo pia kutuelezea kilichotokea ni kitu ambacho wewe mwenyewe unaona ni tukio linalokubaliwa kisheria ama ni vipi? Alikubali kwa maana yake Constitution Article 49 inasema ya kwa kila mtu aliyeshikwa ako na haki ya kuwa na wakili. Leo tumefika hapa kwa police station baada ya Morara kunipigia, na nimeambiwa na hawa maaskari wenye wanaman hizi gates ya kuwa hawa wameambiwa kutoka juu, from the top, orders from the top, ya kuwa hakuna mtu yeyote anafaa kwenda kumuona Morara. Hakuna mtu yeyote ataruhusiwa kuingia kumuona. Sasa tunashangaa, ni sheria gani hii polisi wanafuata? Ni sheria gani hii? Kuna court orders kadhaa. Mimi mwenyewe nilifile a petition in court, and there are court orders ambaye iliambia police service ya kuwa starting from the IG of police that they have to respect article 49 of the constitution. But right now they are carrying out this is an arbitrary arrest. It's an unconstitutional arrest, and we condemn it to the in the strongest way possible. Tueleze jina alafu tuambie wewe ni nani. Kwa majina naitwa Pareno Solonka, mimi ndo wakili wa Morara na nimekuwa rafiki yake na hakuna haki. Morara Kibaso was arrested or was abducted after exposing or after talking about the issue of Bruce, a man who was sodomized, who is coming from Mombasa, who was sodomized by men whom no one knows the person that sent them, even though they are saying that it is the governor of Mombasa, that is Governor Nasir, who sent these boys to go and sodomize Bruce. My name is Morara Kibaso. I'm the leader of the Inclusive National Justice, Economic and Civic Transformation Party of Kenya, which is also known as the Inject Party of Kenya and the Kenya Ni Home Movement. And today I've been saddened after watching a video of Bruce, who was sodomized in a very sad event in Mombasa. 25-year-old Bruce John, who goes by the name Chawa 001, was abducted and sodomized on the September 12th of 2024. He was picked up by more than 20 people from his home, some of whom were county officials, allegedly to go and apologize to the governor of Mombasa, Abdul Somad Sharif Nasir, for criticizing the county government of Mombasa. The gentleman was instead not taken to Tamarind Hotel, where he had been told that he would apologize to the governor, but was instead sodomized in Miritini area and later dumped near Mwakirunge dump site. Tomorrow is another day that Rigathi Gachagua is also Gachagua's case is also supposed to be taken to parliament, whereby most members of parliament, more so the ones that comes from Mount Kenya, promised that they must make sure that Rigathi Gachagua is impeached. Gladys Sholei, that is the deputy speaker, promised that she will make sure that whether members of parliament says that Rigathi Gachagua is not supposed to be impeached, she will make sure that Rigathi Gachagua gets out of office.
This message has been released by one of the lawyers that is trying so hard to fight on how Rigathi Gachagua can retain his office. We have also raised a very fundamental question on whether who is the mover of this motion. As it looks, the mover of this motion is the President of the Republic of Kenya. Does he have the power that was settled in the BBI case, that the head of state cannot move a motion? It can only be moved by a member of parliament. So we will be raising that question, and we have raised it that the head of state cannot sponsor an impeachment motion against his deputy. Lastly, the Wajir decision of impeachment of the governor, the decision of PJ, Justice PJ Otieno, demands that any impeachment motion must be presented before members of the public for public participation. So if they defy and table the motion tomorrow, that motion must be brought to the Kenyans, and the Kenyans will have to give their views whether they brought in the deputy president to be impeached or not. A lot of questions have emerged concerning Rigathi Gachagua's impeachment, even after Donson Omari trying to defend Rigathi Gachagua. The big question is, will members of parliament make sure that Rigathi Gachagua is impeached? Or will Rigathi Gachagua survive the impeachment that is being pushed by most of the members that comes from Mount Kenya? Kabila ile inaniudhi sana sana. Ni wajumbe wetu, wacha nimalize, ni wajumbe wetu. Saa ile mimi napigania watu ya mlima kusema wapewe kazi, wapewe barabara, wapewe damu, wapewe hii. Wabunge wetu wale wanatoka hapa wanasema mimi ni mkabila wa kutetea watu wetu. Hiyo inaniudhi sana. Sasa ukisema watu wetu, wale watu ambao wako hizo coast, Nyanza, Western, Rift Valley, wanafikiria aje wewe ambaye kuwa deputy president wa Kenya? Sasa ile Musalia Mudavadi anatetea watu ya Western. Umesikia mtu amelalamika? You are the deputy president. No. Hata yeye ni prime cabinet secretary wa Kenya. Thank you. Sasa unajua they are also regional interest. Tuko na kazi ya Kenya na nimekueleza ile tunafanya ya Kenya.